हेलो फ्रेन्ड, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो अर्को भिडियोमा। म यो भिडियोमा एउटा सानो रिमोटबाट चल्ने रिमोट कन्ट्रोल कार बनाउन गइरहेको छु। यो कार कसरी बनिन्छ भने पुरै डिटेल मैले यो भिडियोमा दिएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु यदि तपाईलाई डबल शाफ्ट मोटर बनाउन आउँदैन भने भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्स र आई बटनमा राखिदिएको छु। यदि फ्रेन्ड्स भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। मिल्ने छौं फेरि पनि अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय नेपाल।